So now kita move kepada 5.2, that is risk. So what is risk? Risk means exposure to loss or injury. It refers to chance that some unfavorable event will occur. In financial, risk is defined as chance of a monetary loss. Itulah maksud risk dalam financial, maksudnya kita rugilah. Kerugian duit, tu risk. Return tu dapat reward. Okay. So now, kita pergi kepada investor attitude towards risk. So ada 3 jenis attitude for investor that are risk averse, risk taker and risk indifferent. So risk averse ni, inilah contoh gambar pertama ni, menunjukkan dia ialah risk averse. Okay, nampak ni, dia pakai helmet, dia pakai mask, dia tutup balut pula, takut dengan COVID-19. So dia ialah risk averse. Tak cakap risk averse ni is not good. Baguslah dia melindungi diri dia, okay? Tapi dia takut kepada risiko. So dia akan buatlah, kalau macam investor, kalau dia takut pada risk, so dia akan invest kepada investment yang less riskier. Okay. Whereas kalau risk taker pula, okay, risk taker ni dia suka risk lover. So kalau dalam investment, dia akan buat kepada investment yang higher risk. Whereas risk indifferent ni, dialah risk lover, dialah risk averse. Dia intermediate. Okay. Maknanya kalau risk lover, this I take example from the COVID-19. So, dia suka, dia nak pergi, diri dia ni nak pergi expose kepada COVID-19, nak pergi lagi ada bersama-sama, tak pakai mask, bersalam-salaman. Whereas risk averse ni, okay, jaga SOP, pakai mask, jaga penjarakan sosial. So itulah risk averse, risk taker and risk indifference. Investor dia akan buat investment based on the attitude dia punya towards risk. Different type of risk will have different type of investment. Okay. So now let's move to the measuring risk. How are we going to measure the risk? Okay, tadi kita dah pun tengok kepada measurement untuk return. Itu guna HBR, guna required return, expected return. 3 formula kita ada. Whereas untuk measuring risk, kita ada 2, iaitu variance dan juga standard deviation. So apa itu variance? Ni pun maksud dia pun kena ingat lah. Sekarang soalan tanya juga. Maksud dia ni hanyalah formula lah. Maksud weighted average of squared deviations of possible occurrence from the mean value, iaitu expected return, of the distribution with the weight being probabilities of occurrence. Okay, maksudnya kalau variance ni cara dia sum of the probability kita darabkan dengan return tolak dengan expected return yang kita kira tadilah dalam reward tu. Okay, dan kita kena squarekan dia, sebab itu kata squared deviations. Inilah variance. Manakala standard deviation pula is statistical measure of dispersion of the probability distributions of possible returns. Kita square rootkan saja kita punya variance. Itulah standard deviation. So maksudnya standard deviation ni ialah absolute measure of risk. The higher the standard deviation, the higher the risk. Okay, so jom kita tengok pada example pula. Example 3. Okay, kita continue dengan yang tadi punya. Ada harmoni dan muhibah tu. Dari persoalan yang sama, kita buat pula, kita calculate the variance and standard deviation. So, soalan dia, calculate the variance and standard deviation for both projects. Okay, tadi kita dah pun kira dia punya expected return. Expected return for harmoni ialah 27%. Whereas, expected return for muhibah ialah 30.9%. So, nak calculate variance, kita akan ambil probability 0.5, kita akan darabkan dengan
return minus with the expected return. So return dia 30%, minuskan dengan expected return, kita kira earlier. And then you kena squarekan dia. So nak kira kalkulator pun 30 tolak dulu dengan 27, dia dapat 3. 3 tu squarekan dulu, so 9. 9 barulah darabkan dengan 0.5. And then nanti untuk exam ke, untuk test ke, you tulis apa yang you kira tu. Okay, tak nak tiba-tiba dia ada percentage kat sini. Tulis satu persatu dia punya jalan kira. So, kita pun buat lagi untuk probability yang kedua. Plus with 0.3 darabkan dengan return minus with expected return. So, 28 minus with the expected return 27%. Squarekan dia. And then plus with the third probability 0.2 times with the return 18% minus with the expected return 27% square. Jadi dah pun total up semua, you akan dapat 21%. Itulah dia punya variance. So sekarang kita pun kira lah standard deviation. Standard deviation, you just square root kan 21% tu. So you akan dapat lah 4.58% untuk standard deviation for harmony. Muhibah pula kita kira. So, probability 0.55 times with return 40% minus with expected return 30.9% square. Plus with 0.35 probability yang kedua times with return 22% minus with expected return 30.9% square. Plus with probability yang ketiga 0.1 times with 12% return minus with expected return 30.9%. And you kena squarekan juga. You totalkan semua and you will get 108.99%. Itulah dia punya variance. Whereas standard deviation dia, square rootkan saja, kita akan dapat 10.44%. So, based on kita punya calculation of risk, standard deviation Muhibah ni lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. So, for kita akan advise untuk ambil yang lower lah. Tapi ni tak semestinya sebab based on, tengok jugalah dia punya type of risk. Kalau dia risk averse, then dia akan choose harmony lah. Kalau dia risk lover, risk taker, dia akan ambil muhibah. Why? Sebab the higher the risk, the higher the risk, the higher the return. Nampak ni? Ni return 27. Risiko dia pun rendah. So, the lower the risk, the lower the return. Muhibah 30.9 lebih tinggi daripada return harmony. So, the higher the return, the higher the risk. Okay. Tetapi, standard deviation ni ada limitation. Apa limitation dia? Limitation dia, dia tak boleh compare two project of different size. The result will not give clear view of risk lah. So, kita tak boleh menentukan bahawa okay, you kena ambil lah harmony ni lebih better. Disebabkan limitation of standard deviation ni, kita akan ada pula coefficient of variance. Okay. So, how to choose the best possible investment if have more than one investment alternative? Macam tadi lah kan, kita ada dua ni, harmoni dengan muhibah. So, based on kita punya risk, kita tahulah the higher the risk, the higher the return. Okay. So, kita tentukan macam mana. So, the choice will depends on the risk and rate of return of the investment by considering. First, kita kena consider sekiranya if two or more investment alternative have the same rate of return but different risk, choose with the lowest risk with the same rate of return. Sekiranya sama, rate of return tu sama, kita pilihlah yang ada lower risk. Tetapi sekarang dua-dua berbeza. Berbeza risk dan juga berbeza return. Okay. So, kita tak boleh nak tengok yang pertama ni. Okay. Second, dia kata if two or more investment alternative have the same level of risk but different rate of return, choose with the highest rate of return to offset the same level of risk. Kalau dua-dua investment tu mempunyai risk yang sama, so kita advise investor untuk ambil
the highest return lah. Okay, so contoh, stock C and stock R both yield at the rate of, okay, return kedua-dua stock C dengan stock R ni 12%. Tetapi stock C dia ada 30% risk. Stock R ada 22% risk. So kita of course kita advise dia untuk invest lah dalam stock R. Dia memberi return sama tetapi lower risk. So choose stock R because the return to be earned is 12% at the lowest tolerable risk. Okay. Second example pula, kita ada project G and project M. May provide rate of return 11% and 40%. So project G akan beri 11% return, project M will give 14% return. Both may face 20% risk level. Okay, so dua-dua project M dengan project G ni ada 20% risk. So kita advise lah untuk invest lah dalam project M sebab dia ada higher return. So choose project M at 14% rate of return and the risk level of 20%. Ini sekiranya rate dia sama lah. Kedua-dua investment tu punya rate yang sama ataupun risk yang sama. Okay. Sekarang ni, what about more than one investment alternative with different rate of return and different risk? Macam contoh example 3 kita ni lah. Okay, ada rate yang return yang berbeza, risk yang berbeza. Tak sama, dua-dua tak sama. So kita nak advise macam mana ni? Okay. So how to choose the best possible investment alternative? That is by using the coefficient of variation, CV. Apa itu CV? CV ni ialah a standardized measure of risk per unit of expected return for investment alternative that do not have the same expected return and risk. Inilah maksud CV. So risk per unit of expected return of investment or securities lah. Dia akan kira risk per unit of expected return of investment ataupun securities. So how to calculate the CV? CV equal to standard deviation divided with expected return. Okay, kita continue lagi dengan example 3 tadi. So now dia suruh calculate the coefficient of variation for both projects. So formula CV equal to standard deviation divided with expected return. So kita dah pun kira standard deviation for Harmony 4.58%, whereas for Muhibah 10.44%. Expected return pun kita dah kira. Untuk Harmony we will have 27% and for Muhibah we have 30.9%. So the CV divide je 4.58% divided with 27, you will get 0.17. Inilah coefficient of variation untuk Harmony. Whereas Muhibah pun sama. Okay, 10.44 divided with 30.9. So you akan dapat 0.34. Bila you tengok kat sini, okay, Harmony ada lower CV 0.17. Okay. So decision dia, kita patut advise Perda sendiri dan Berhad should choose investment in Harmony project because of lower coefficient of variation. So pilihlah Harmony. Walaupun dia, kita tengok kat sini lower risk, lower return kan Harmony kan. Tapi bila kita buat CV, at the end kita boleh membuat perbezaan mana satu lebih better dengan menggunakan coefficient of variation. So bila ada je soalan famous lah, dia suka suruh share CV. Sebab dengan CV ni you memang kena guna semua formula, variation, standard deviation, expected return. Okay, so inilah risk. Kita dah belajar return, kita dah belajar risk. Next kita akan tengok kepada type of risk pula.